Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajaranjana Yashodanandana Prajajaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jai Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jai Jai Jagadguru Prabhupada Maharaj ki. Jai So we are going to begin the narration of the entire Śrīmad Bhāgavatam. Так мы начинаем читать целый Śrīmad Bhāgavatam. Śrīmad Bhāgavatam is a vast literature. Śrīmad Bhāgavatam это широкое писание. But when we hear it once, in an overview format, Но когда мы слышим его однажды в устном формате, it will increase our taste for study. это увеличит наш вкус к изучению. So my request to all of you is that hear it attentively, И моя просьба прослушать внимательно. and if you have any questions, bring those questions up, И если у вас есть вопросы, задавайте вопросы. and we'll try to solve it to the best of our capacity. И мы постараемся разрешить все вопросы в соответствии с нашими возможностями. So I want to sincerely thank my friend Leela Prabhu Благодарность Шукадеву and the management here руководству здесь for making it possible, my Europe Yatra, за то, что сделали это возможным, приехать на сюда. and for allowing me to come here and sing Śrīmad Bhāgavatam in front of the Lord. И продолжать приезжать сюда и воспевать Śrīmad Bhāgavatam перед Господом. So let us read. Давайте начнем.
Janmadiyasya tanvayatarataschateśvabhignasvarat tene brahmardhayadikavaye muyanti yat suraya tejo varimradam yatha vinimayo yatra te sargo mrusha dhamna svena sada nirastakuhakam satyam param dhimahi dharma projita kaitavatra paramo dirvatsaranam satam Vedyam vastamatra vastu shivanam tapotrayanmodanam Śrīmad Bhāgavate Mahāmuni krute kimva parishvara sadhyo hridaya vritya prakrutibhi sushrushabhistakshavat Nigama kalpataror galitam phalam shukam khadam rudram vasanyutam Pibata Bhāgavatam rasamalayam muhuravo rasika bhuvibhavaka Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Śrī Gurave Namaha Mukam Karoti Vācālam Pangum Langriyate Girim Yat Kripatamaham Vande Śrī Gurum Dinatarinam Paramanandamādhavam Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swamini Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shrivati Paschatadeshitarine Jai Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhar Śrīvāsadeva Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Super, Nikolai. Yeah. Is that working properly? Yeah. Fixed. Very good. So, I want to seek blessings from all of you. This is a big journey and covering the entire Śrīmad Bhāgavatam, and it's not possible without all of you. Я хотел бы попросить у всех благословения. Это большой путь покрыть весь Śrīmad Bhāgavatam. Это невозможно без вашего. So your inspiration, your presence will mean a lot to me. И очень вдохновляет ваше присутствие. Много изучаю. Because the speaker speaks for the benefit of himself, and the speaker speaks for the benefit of the others as well. И лектор, он читает как для своего блага, так и для блага всех остальных. So, let us begin. Начинаем. 88,000 rishis, they gathered at Naimiṣāraṇya. 88,000. 88 тысяч мудрецов собрались в Naimiṣāraṇya. And this is, what is wrong with this? It's my, something is so I mean, it's It's showing showing us. the devotees. Should be showing you. Yeah. Very interesting. I don't know why it's like that. Yeah, make it. Yes, that was good. So the 88,000 rishis were at Naimiṣāraṇya. Naimiṣāraṇya is a place near Lucknow in India. 88 тысяч мудрецов собрались в Naimiṣāraṇya. Naimiṣāraṇya — это место возле Лакнау в Индии. In that place, 88,000 rishis, they were performing a sacrifice. И в том месте 88 тысяч мудрецов совершали жертвоприношение. The purpose of that sacrifice was world peace. Цель этого жертвоприношения была мир в мире. Imagine 88,000 rishis sitting together with one intention Можете представить себе 88 тысяч мудрецов to benefit the people of the world. собрались вместе, имея одно намерение для
It is very interesting scenario Это очень интересный сценарий. because Kali Yuga had already begun. Потому что Кали-юга уже началась. And they all knew that this yajna sacrifice, the aspect of sacrifice has changed. И они все понимали то, что аспекты жертвоприношения уже изменились. But they will still, performing that. Но они все же совершали это. What was the purpose? В чем была суть? The purpose was to attract the Mahajanas there. И цель была в том, чтобы привлечь Махаджану. Whenever there is a sacrifice being performed, the great, like this Yagyas, great rishis, great Mahajanas, great sadhus, they come to that place. Когда бы мы не совершали какое-то жертвоприношение, великие риши, Махаджаны, садху, они все приходят в это место. So this particular sacrifice was meant for that only. That some Mahabharat will come and will stop the sacrifice and take shelter of him. И эта конкретная ягья, она имела своей целью именно то, чтобы в это место явились Махаджаны. So it was meant for 1,000 years. И эта ягья совершалась сроком 1000 лет. And just they started this, and suddenly, while they started this, Sutta Goswami Path, he arrives in Naimiṣāraṇya. Когда они начали, то Śukadeva Gosvāmī прибыл в Naimiṣāraṇya. And Sutta Goswami Path, who is Sutta Goswami? Кто такой Śukadeva Gosvāmī? He was a disciple of Vyāsadeva. Он был учеником Vyāsadeva. And Sutta Goswami Path, he heard Bhāgavatam from Śukadeva Gosvāmī. И Śukadeva Gosvāmī, он услышал Bhāgavatam от Śukadeva Gosvāmī. Śukadeva Goswami spoke the entire Bhāgavatam for 7 days to Maharaj Parīkṣit. Śukadeva Gosvāmī рассказывал Bhāgavatam в течение 7 дней Махараджа Парīkṣit. And Sutta Goswami Path was sitting next to him. И Śukadeva Gosvāmī сидел рядом с ним. And he also heard. И он также слышал. So Sutta Goswami Path goes further and narrates this entire Śrīmad Bhāgavatam to the rishis of Naimiṣāraṇya. И Śukadeva Gosvāmī, он пошел дальше и в Naimiṣāraṇya рассказал Bhāgavatam мудрецам. These few technical aspects of Bhāgavatam we should know. Это несколько технических моментов Bhāgavatam, The chronology. которые знать. It helps to understand get a lot of things cleared. Это помогает нам более ясно понять какие-то нюансы. So Veda Vyasji is writing Śrīmad Bhāgavatam and he is foretelling a lot of things. He's foretelling everything. Veda Vyasji, he writes Bhāgavatam, but he foretells everything. He's telling the future what's going to happen. Vyāsadeva рассказывает, дает Bhāgavatam, но он также предвидит многие вещи, которые случатся в будущем. So Sutta Goswami Path, when he comes to that arena in Naimiṣāraṇya, all these great sages stood up to offer him respects. И Сутта Госвами, когда он прибыл на эту арену, на Наimiṣāraṇya, то все великие мудрецы, они поднялись, чтобы выразить свое почтение. And they decided to stop that sacrifice. И они решили прекратить это жертвоприношение. They said the purpose of sacrifice is over. И они сказали, что цель жертвоприношения окончена. The result is obtained. Результат достигнут. What is the result? Каков результат? To get association of a Mahabhagavat like Sutta Goswami. Получить общение Махабхагавата, такого как Сутта Госвами. Now they all sat down. Теперь они все сели, They gave him a position, elevated position. и они дали возвышенное положение. And 88,000 rishis, they appointed one person to ask questions. И все 88 тысяч мудрецов, они обратились к одной личности, чтобы задавать ему вопросы. Imagine 88,000 people sitting, they all had questions. Представьте, 88 тысяч человек сидит, и у всех есть вопросы. So the half of the time will go in, not half, whole time will go in answering the questions. И практически все время уйдет на то, чтобы отвечать на эти вопросы. So all these great persons, all rishis, they gave the authority, power of attorney to one person. You ask questions on our behalf, we have full faith in you. И все эти 88 тысяч человек, они наделили полномочием одну личность, что они будут задавать ему вопросы, а он имеет право отвечать на них. That is Shaunakji. Это Shaunak. Шаунак. So when Bhagavatam begins, the first chapter, first canto, when you open, at that time what we see? Vyasadeva's first 3 verses, and from after the 4th verse starts the conversation between Sutta Goswami Path and rishis of Naimiṣāraṇya. И как мы видим, открывая Бхагаватам, то
первые 3 стиха. После первых 3 стихов начинается разговор Śukadeva Gosvāmī с мудрецами Naimiṣāraṇya. And the rishis of Naimiṣāraṇya, they put forward 6 questions to Sutta Goswami. И мудрецы Naimiṣāraṇya, они выдвинули 6 вопросов Śukadeva Gosvāmī. So the 6 questions were, there are great 6 questions. That's where the Śrīmad Bhāgavatam begins. И это великие 6 вопросов, с которых начинается And Śrīmad to Bhāgavatam. answer to those 6 questions is the entire Śrīmad Bhāgavatam. И ответ на эти 6 вопросов это и есть весь Śrīmad Bhāgavatam. And after those 6 questions, Sutta Goswami begins to answer, and he explains about the 2nd chapter, which explains about how it is important to take shelter of Śrīmad Bhāgavatam on daily basis. И Śukadeva Gosvāmī, отвечая на эти вопросы, объясняет самую важную суть во 2 главе, насколько важно ежедневно принимать прибежище у Śrīmad Bhāgavatam. Because all the problems in our heart, Потому что все проблемы в нашем сердце, the anarthas, анархи, we cannot go and beat them up. Let go out from my life. мы не можем просто выбить их из нашей There is жизни. a process of removing all the anarthas from our life. Это процесс, который требует внимания в течение всей нашей жизни. Not that we find, oh, this anartha is there, beat him up, Так, то, throw him from our life. It не, doesn't work like that. так не работает, что мы увидели какую-то анарху в своем сердце, мы побили ее и выбросили ее из своей жизни. What are these anarthas? These anarthas are obstacles on our path to devotional life. И что такое анархия? Анархия – это препятствие на нашем пути к жизни. When we are alone at that time, what we do, И когда мы в одиночестве в тот момент делаем что-то, how, that is what that is our nature. и тогда проявляется, когда мы в одиночестве, то проявляется наша истинная природа. When we are all alone, Когда мы остаемся, nobody is watching us. никто на нас не смотрит, You're on your own. ты сам по себе. And at that time, what activity to do, what is our nature, what is our character, everything is revealed to us. И вот в этот момент вся наша природа, весь наш характер, он как раз и проявляется. In front of others, we are very nice. Tilak, country, tip-top dressing, very nice. И перед другими мы очень замечательные, тилок, вся вайшнавская одежда, выглядим хорошо. Brajsundar Dās is a big rascal, then he's alone. Ну вот, Brajsundar Dās ходит и гадает, когда он Confirms it. So, now, Sutta Goswami Padesthi Nashta Prayashu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhoti Nashtiti. There are 2 kinds of Bhagavatas. Сutta Gosvāmī раскрывает эту молитву и говорит, что есть 2 вида Бхагавата. Personal Bhagavat and Book Bhagavat. Личность Бхагавата и книга Бхагавата. Personal Bhagavat is we have to closely associate with him, Личность Бхагавата – это тот, с кем мы должны близко общаться, hear from him, слушать от него. and build our character and nature based on that person's nature. И пытаться сформировать наш характер и нашу природу в соответствии с природой этой личности. That is sadhusanga. Это садхусанга. Building our character, building our nature based on the nature of a divine personality. Строить наш характер, нашу природу в соответствии с природой божественной личности. Hear from him Śrīmad Bhāgavatam. Слушать Śrīmad Bhāgavatam. Inquire from him, asking questions. И вопрошать, задавать вопросы. Get our doubts clear. Прояснять разные вопросы. And when doubts are cleared, И когда сомнения прояснены, one will develop unflinching Shraddha, тот разовьет unflinching faith. Katkematu, muudamatu. несокрушимую веру. Till the time the doubts are in our heart, till the time doubts are there in our heart, И до этого времени сомнения, они все еще в нашем сердце. questions are hovering, difficult questions are troubling our spiritual life. И эти вопросы, они будут мучить нас про то, как жить духовно. We cannot progress. И мы не можем прогрессировать. So doubts should be cleared. И поэтому сомнения должны быть рассеяны. Very important. Очень важно. So, with
personal Bhagavat, you can get this benefit. And by book of Bhagavat, И мы можем получить это благо от личности Бхагавата. by book of Bhagavat, we can also get the benefit of directly associating with Krishna. Но благодаря книге Бхагавата мы также можем получить благо напрямую, общение напрямую с Кришной. The benefit what Putana got, Trinavat got, and so many others, the benefit what those people and also the devotees of Krishna, what benefit they got by coming in direct contact with Krishna, we can also get that through Śrīmad Bhāgavatam. Мы можем получить то же самое благо, которое получили те личности, которые общались напрямую с Кришной, Путана, Тринавата и другие. Now, after glorifying Śrīmad Bhāgavatam, he is specifically telling, who is Śukadeva Gosvāmī is telling, that I am going to narrate the various incarnations of the Lord. И после того, как Сута Госвами описывает Бхагаватам, он также говорит то, что он рассказывает о различных воплощениях Господа. So Sutta Goswami begins to narrating the different incarnations like the four Kumaras and Nārada and Devarshī then Narada Rishi. И Сута Госвами рассказывает про различные воплощения, такие как 4 Кумара, Нарада, Нарайана, Риши, And there are so many other incarnations, и множество других инкарнаций. 24 of them. 24. And then, very interestingly, he calls Śrīmad Bhāgavatam also as one of the incarnations. И очень интересно, что он называет Śrīmad Bhāgavatam также как одно из воплощений. He is saying, Idam Bhāgavatam Nama Purāṇam Brahma Samitam Uttam Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishesaya Lokasya Dhanyam Swastamaya Mahat. He is saying this Śrīmad Bhāgavatam is non-different from, it is actually Krishna himself in the form of the book. И он поет молитву, которая объясняет то, что этот Бхагаватам, он не отличен от Кришны, это Кришна в форме книги. When Krishna comes in the form of fish, what is the incarnation? What is the name of the incarnation? Когда Кришна приходит в форме рыбы, как называется это? When Krishna comes in the form of boar, what is the incarnation? Варах. Когда Кришна приходит в форме When рыбы, Krishna comes in the form of tortoise, в форме черепахи, Курма. when Krishna comes as a Kshatriya, what's the incarnation? Кришна приходит в Шакру. Рама. Рамачандра. Ramachandra, Parshuram. Рама. When Krishna comes in the form of book, Кришна приходит в форме книги, you're all the elevated souls. уже связь произведена. So, Śukadeva Gosvāmī is telling that Śrīmad Bhāgavatam and Krishna, they're not different from each other. И Сута Госвами объясняет, что Śrīmad Bhāgavatam и Кришна не отличны друг от друга. What is the characteristics of Supreme Lord? Какие характеристики Верховного Господа? Satchitananda. Right? Satchitananda. What is the characteristic of Śrīmad Bhāgavatam? Same, Satchitananda. Другие характеристики Śrīmad Bhāgavatam те же Сачитананда. So Śrīmad Bhāgavatam and Krishna are not different. И Śrīmad Bhāgavatam и Кришна не отличны. So when you're chanting holy name, Bhāgavatam, not different. И если вы успеваете святые имена, это Бхагаватам, то это нет в этом разницы. So after narrating this whole Śrīmad incarnations, Śukadeva Gosvāmī narrates После того, как Сута Госвами описал все эти инкарнации, он описывает далее, that how sad situation of Vedavyas. That he explains why Vedavyas was sad. Грустно. Почему? он описывает, почему Ведавяса был грустным. Vedavyas, there was only one Vedas in the past. There was only original one Veda. И в прошлом была всего лишь одна Веда. That is Yajurveda. Это была Яджурведа. And it was a very big book. Очень большая книга. Huge, very big book, Yajurveda. And very difficult for scholars to understand. И для ученых было очень сложно разобрать книгу. Forget about the common people. Забудьте даже о простых людях. Even big Jaimini Rishi, Paila Rishi, Samanta Muni, Angira, all these rishis were finding it difficult to understand. Даже все большие мудрецы, Андира Муни, у них были большие трудности, чтобы
Vedavyas decided, okay, I will have to divide it. И Ведавьяса решил, хорошо, надо разделить их. So Krishna, Dvaipaya and Vyas divided one Vedas into four. И Кришна Бхагаватам Vyāsa разделил Веду на 4 части. Who can name the four Vedas? Кто может назвать 4 Веды? Yashur, Sama, Atharva. Yes. So these are the four Vedas. Which Vedas, Krishna Dvaipaya and Vyasa's name becomes Veda Vyas because he divided one Veda into four. Vyas means division. Veda means one Veda into four. That's why his name is Vyāsadeva. Кришна Бхагаватам Vyāsa получил это имя Веда Vyāsa, потому что он взял эту большую Веду и разделил ее на 4 части. Разные Веда Vyāsa. So now, after writing these Vedas, he gave these Vedas to his disciples. И после того, как он написал эти Веды, он отдал их ученикам. Then he understood, after compiling these Vedas also, people in general are not going to get benefited. И тогда он понял, что, к сожалению, даже изучив эти Веды, все равно люди, они не придут к должному. My disciples are finding it difficult to understand. How will common people understand? Мои ученики испытывают сложности, чтобы понять суть, и как же обычные люди смогут разобраться. So Vedavyas, although his disciples were writing commentaries on it and spreading the culture, but the common people were still left out. Но Ведавьяса, он пытался распространять эту культуру, но обычные люди, они не могли это делать. So Vedavyas wrote the Pancham Veda. He compiled the fifth Veda. Тогда Ведавьяса написал 5-ю Веду. There are two sections in that. И там есть 2 раздела. Mahabharata Махабхарата and the 18 Puranas. и Пураны. 18 Пуран. Anybody knows 18 Puranas? Кто-то знает 18 Пуран? Okay. Look at the Google. Посмотрите в Гугле. Or ask the ChatGPT. Hey ChatGPT, check. Спросите ChatGPT. So, Vedavyas ji wanted to help people in general. So he divided this 18 Purana into 3 categories. И Ведавьяса, он разделил эти Пураны на 3 категории. For Sattvic people, for Rajasic people and for Tamasic people. Часть была предназначена для людей в саттве, другая для людей в раджасе, третья для людей в тамасе. And after doing everything, Vedavyas was not happy with himself. И после того, как он это все завершил, Ведавьяса все же был недоволен собой. He simplified and gave the essence of the Vedas in the form of Mahabharata. Он упростил и дал всю суть Вед в форме Махабхараты. Mahabharata stories are not concocted stories. И истории Махабхараты, они необычные, непростые истории. It is history. Это исторические истории. All the stories in the Puranas are not concocted stories. They are history. They are Vedic histories. Все истории в Пуранах, они не выдуманные, они все исторические. There are so many people. They write so many books on imagination. Vedavyas's teachings are not like that. Так много людей пишут книги, просто воображают что-то, но Ведавьяса он не делал этого. Vedavyas's writing, the scriptures are apaurishaya, are not man-made. И писания, которые писал Ведавьяса, это апаурушея, то есть они основаны на реальных знаниях. Nad jälle inimesed on toodud. И не людьми донеши. Vyasa's name is Krishna Dvaipaya Vyas. Имя Vyāsa Krishna Bhāgavatam Vyāsa. Krishna means he's Krishna himself. Krishna came in the form of Vyāsadeva to write books. Кришна означает Кришна сам, Кришна в форме, который пишет книги. All the Vyāsadeva is a position. А Vyāsadeva это позиция. Okay. Just like the Devatas are different position. Полубоги, у них есть разные положения. There is Suryadev, Chandradev, Shanidev, and all these great personalities, Buddha, Mangala, Guru Brahaspati, Śukracārya, these are positions. Indra, these are positions. Вот эти все полубоги, Сурьядев, Чандрадев, Шанадев,
Это все название, обозначение позиции того богов. Whenever somebody, every manvantara, these positions are given to new people. И в каждом манвантаре эти позиции отдаются каким-то новым личностям. And if there is nobody qualified to come in that position, Krishna himself comes and take that position. И если нет никого, кто квалифицирован, чтобы занять эту позицию, то Кришна сам приходит и занимает эту роль. So Vyāsadeva is a position. И Vyāsadeva — это позиция. At this time, Krishna himself came to write this И в books. этот раз Кришна сам пришел на эту позицию, чтобы написать. That's why Vyasa's one of them is Krishna, Dvaipayan Vyasa. Because Krishna is there because his direct Krishna himself. Then Dvaipayan because he was born in his father and mother conceived him in between the two dvipas, in two islands. И имя Кришна Двайпана означает, что Кришна сам пришел на эту роль и писал эти книги. А Двайпана означает то, что Двайпана Vyāsadeva, он был рожден между двумя двипами, двумя локациями. And Vyasa because he's writing on the books. И Writing books. имя Vyasa означает то, что он писал книги. That is Krishna Dvaipayan Vyasa. Это Кришна Двайпана Vyasa. But after now writing Mahabharata and helping people in general understand the essence of the Vedas through the life of people. И когда он писал Махабхарату, идея была помочь людям в целом осознать суть вед. Imagine by our life stories, somebody is giving us the essence of Vedas together. Можете представить, что кто-нибудь, например, на основе нашей жизни могут писать. So the life of great people was chosen, and through their life, Vedas gave the essence of the Vedas to people in general. Были выбраны жизни величайших личностей, и их жизнь была описана для того, чтобы передать людям, следующим поколениям, основу и суть вед. That is the easiest way to assimilate knowledge, И это самый простой способ для того, чтобы получить это знание. through the life of others. Через жизнь других. And that's what Vedas did. И это то, что сделал Ведавьяса. But he was very, very sad. Но он был все же очень... He was dissatisfied. Он был обеспокоен. He was lamenting. И он сокрушался. Something is wrong. Что-то тут не так. Something is not going on rightly in my life. Что-то неправильно в моей жизни идет. After compiling 4 lakh verses, I am not happy myself. После того, как он составил вот эти писания, 4000 стихов, он был недоволен. That means something is missing Он все же считал, что чего-то не хватает in all these writings. во всех этих писаниях. And he prayed to Krishna. И он молился Кришне. And then Nārada Muni came. И тогда Нārада Муни пришел. He got up. He offered up his senses. Предложил поклоны, Nārada Muni smiled. и Нārада Муни улыбался. And Nārada Muni said, Vedavyas, you are amazing. Нārада Муни сказал: Ведавьяс, ты потрясающий. You are just amazing. Ты просто великолепен. Because you compiled Mahabharata. Потому что ты составил Махабхарату. You gave the essence of the Vedas through the life of people. Ты дал суть вед через жизнь людей. Who can do that but you? Кто, кроме тебя, мог бы это сделать? You know, there is a way of correcting people. Есть пути, как Поправлять. поправлять людей. If you want to correct someone and you go just hammer them. Pat, pat, pat. It's not going to work. Если вы хотите кого-то исправить и указываете, что плохо, 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 это не работает. There is a sandwich method. Есть более соответствующие. Метод бутерброда. Сэндвич. Сэндвич. First, you know, first is glorify. Сначала прославить, Then there is some correction. потом коррекция, Correction. Okay. Then again glorify. опять прославить. That's the way to do it. Это то, как это следует делать. Nārada is saying, very nice work, my dear Vedavyas, very nice. Очень хорошая работа, мой дорогой Ведавьяс.
realize Но знаешь, говорят, you forgot something very important. ты забыл кое-что очень важное. And because of that, the whole work is useless. И из-за этого вся работа бесполезна. All what have you done? Все, что ты сделал, You have forgot ты забыл to glorify Krishna's name, fame, and pastimes exclusively. Ты забыл прославить имя Кришны, славу Кришны, ну, то есть выделить его. All these writings, if they do not glorify Krishna, it is useless. Все писания, если они не прославляют Кришну, они бесполезны. Devotees will not go there. Преданные не пойдут туда. Who will go there? Crows will go there. Вороны. Кто туда пойдет, ворона. There are two kinds of birds. Есть два типа ворон. Crows, Kahte tüüpi linde. Два типа птиц. crows and hamsas. Вороны и лебеди. Hamsa in the hamsa, Знаете, хамса лебедь. they both are birds, Они оба птицы, but different nature. но разная природа. Their food is also different. И еда у них очень разная. Crows, they will not eat what the swans are eating. Swans will not eat what the crows are eating. Вороны не будут есть то, что едят лебеди, и лебеди не будут есть то, что едят вороны. Crows, they like to eat garbage. Вороны едят мусор, Swans, they like sattvic food. а лебеди любят личную еду. Right? Like the devotees are like swans. Конкретно они как лебеди. And crows are like people who are not interested in God consciousness. И вороны это как люди, которые не заинтересованы сознанием Бога. So there are two categories of people. Две категории людей. Nārada Muni is saying, Vedavyas, you have just compiled something for the crows. И надо говорить, Ведавьяс, ты сейчас составил что-то для ворон. Your books are not going to benefit the swans. И твои книги не принесут блага лебедям. Because devotees are like swans. Преданные как лебеди. And they will not take interest in your writings. И им не будет интересно твое писание. Because they want to hear Krishna Katha. Потому что они хотят слушать Кришну. They want to hear Śrīmad Bhāgavatam. Они хотят слушать Śrīmad Bhāgavatam. So you compile Śrīmad Bhāgavatam, Поэтому составь Śrīmad Bhāgavatam, which exclusively talks about devotional service. который исключительно говорит о преданном служении. And by taking shelter of that, one will get promoted to the spiritual world. И если мы примем прибежище у этих писаний, то тогда мы сможем возвыситься к духовному миру. So Śrīmad Bhāgavatam appeared through Vedavyas. Śrīmad Bhāgavatam явилась в Ведавьясе. Krishna comes in the form, comes, and he takes mother and father, right? Кришна приходит в какой-то форме, он принимает отца и мать. So Krishna took Vedavyas's father and mother and came in the form of Śrīmad Bhāgavatam. И Кришна принял Ведавьясу как отца и мать и явился в форме Śrīmad Bhāgavatam. So then Vedavyasji asked about Nārada Muni's previous life. И тогда Ведавьяса спросил про прошлую жизнь Нārada Muni. And Nārada Muni told about how he became Nārada Muni. И Nārada Muni рассказал, как он стал Нарадой. Because of his association with the Premi Bhaktas in the previous birth. Из-за своего общения с бхактами в предыдущей жизни. Nārada Muni attained perfection. И Nārada Muni таким образом достиг совершенства. And he got a spiritual body like Nārada Muni. И он получил духовное тело Nārada Muni. Then after this conversation was over, there is a very interesting life of the Pandavas began. The Śukadeva Gosvāmī and Shaman Rishis of Naimiṣāraṇya, they began discussing the life of Pandavas. После того, как закончилась эта беседа, дальше следует очень интересный разговор о жизни пандавов. Сута Госвами с мудрецами обсуждали жизнь пандавов. Ashwatthama was the son of Dronacharya. Ашватthama был сыном Дронacharya. He released six. He actually, what did he do? He killed the 5 sons of Draupadi. И он убил 5 сыновей Друпади. He went in the night and killed them. Он
пришел ночи, темной ночью и убил их. He was thinking he killed the Pandavas. Он думал, он убивает пандавов. So he went and told Duryodhana, И он пошел вперед к нему и сказал, I killed the Pandavas. я убил пандавов. But actually he killed the sons of the Pandavas. Но на самом деле он убил сыновей пандавов. The news came to Duryodhana that no, actually not, Pandavas were not killed, the sons of the Pandavas were killed. And Duryodhana said, you're a big rascal. И новости дошли до Дурьодхана, и Дурьодхана узнал, что на самом деле пандавы живы, а сыновья были убиты, и тогда он сказал, Ашватthāma, что ты большой негодяй. So Ashwatthama, when Arjuna found out that Ashwatthama did this, Arjuna went behind Ashwatthama to kill him. И когда Арджуна узнал, что Ашватthāma сделал это, то он начал преследовать его, чтобы убить его. Imagine Ashwatthama was running and Arjuna was behind him. Krishna was driving the chariot. Definitely Ashwatthama's end was near. Вы можете себе представить, что Ашватthāma он убегал, и вот Арджуна его преследовал, а на колесницу Арджуны был Кришна, и, естественно, шансов никаких не было, с ним должно было быть все покончено. Ashwatthama, out of fear, released the Brahmastra. И из страха Ашватthāma выпустил Брахмастра. And the Brahmastra is more powerful than nuclear weapon. И Брахмастра, она более могущественна, чем ядерное оружие. The world has seen the nuclear weapon in Japan, how it explodes. Мир видел ядерное оружие в Японии, как оно называется. This particular Brahmastra is thousands of times more powerful, you know. И Брахмастра, она в 1000 раз более могущественная, чем ядерное оружие. It can destroy planets in the planetary system. Она может уничтожить планеты в планетарной системе. So when that was released, Krishna told Arjuna that you should release another Brahmastra and close this and counteract that and close this all, what can I say, close it down, И тогда Кришна сказал Арджуне, что ты должен выпустить в ответ retrieve it. Другую Брахмастру, чтобы погасить действие первой выпущенной Ашватthāma, чтобы уничтожить. Ashwatthama could send the Brahmastra, but he could not retrieve it. So Krishna asked Arjuna to send another Brahmastra and retrieve both of them. И Ашватthāma он мог выпустить Брахмастру, но он не знал, как вернуть ее обратно. И тогда Кришна приказал Арджуне, что выпускай Брахмастру, чтобы уничтожить их обеих. And then Ashwatthama was brought in front of Draupadi. И тогда Ашватthāmu привели к Драупаде. And then Krishna told Draupadi that Krishna told Krishna, so everybody had a discussion, and it was decided that Ashwatthama will be just left. Тогда было обсуждение, что делать с Ашватthāmой, и было решено, что его надо опустить. So Ashwatthama cut off his half hairs and they released him. И ему отрезали половину волос и опустили. So when Ashwatthama went, Ashwatthama was offended. И когда Ашватthāma ушел, он был оскорблен. He decided to kill Pandavas. Он решил убить Пандавов. He released 6 Brahmastras. И он выпустил 6 Брахмастр. Earlier there was only 1 Brahmastra released. Now he released 6 of them. И если прежде он выпускал только одну Брахмастру, то теперь он выпустил 6. 5 for the Pandavas. 5 предназначались Пандавам. 1 И одна for Parīkṣit, who was in the womb of Uttara. для Парīkṣita, который находился еще в чреве Уттара. And Kunti Mataji was glorifying Krishna. И Кунти Матаджи, она прославляла Кришну. And at that time what happened? Что случилось в тот момент? Uttara comes running. Тут она прибежала. Krishna! Krishna! Please save my child! Please save my child! Кришна, Кришна, спаси моего ребенка. Krishna, Krishna, how? Кришна, Кришна, Махаха. Please save my child! Спаси моего ребенка, пожалуйста. Krishna. And then there are 5 Brahmastras coming to the Pandavas. И вот 5 Брахмастр, они летят на Пандавов. And the Pandavas were not in a position to help themselves. И Пандавы, они были не в позиции, чтобы помочь самим себе. You know, Brahmastras, these great, powerful weapons,
they are directed towards a person. И брамастры очень могущественное оружие, они направлялись на конкретную личность. Just like if someone sends a Brahmastra towards Śukadeva Gosvāmī, chanting. Например, кто-нибудь выпустил из брамастры прямо на его шуку. He's protected by the Lord, so I'm just saying this. Он защищен Господом, поэтому я просто так могу сказать. So it is not going to affect the Estonia, Это не причинит разрушение Эстонии. because it is what it is meant for Nilashya Prabhu. Потому что это предназначено только для его шуток. So when these Brahmastras were released, these Pandavas, although they are very powerful, they could not protect themselves. И когда эти брамастры были выпущены, несмотря на то, что пандавы были настолько могущественные, они не могли себя защитить. No time. Не было времени. So then Krishna used his Sudarshan Chakra and nullified the Brahmastras. И Кришна выпустил Сударшану чакру и уничтожил все брамастры. And then when Uttara came running, И когда Уттара прибежал, Krishna entered the womb of Mother Uttara Кришна вошел в чрево матери Уттары and protected Parīkṣit. и защитил там Кришну. And then Krishna also saved Nilashya Prabhu. Кришна тогда и спас его шутку. So this episode, Kunti Mataji realized how Krishna is powerful, Krishna is supreme person. И через этот эпизод Матаджи Кунти, она осознала, насколько могущественна Кришна. So just like that time, Krishna was actually sitting in the chariot and leaving for Dwarka. И вот Кришна он сидел в колеснице и ехал в сторону Парка. Because this discussion between Kunti Maharani when she is offering prayers to the Lord, that is happening after the Kurukshetra war. И вот эта вся дискуссия, она происходила уже между Кришной, она происходила уже после войны на Курукшетре. And this particular incident, this King Yudhishthira was now to be accepted the king. Now he was now going to be enthroned as a king. И вот в этом конкретном происшествии дело было в том, что Парīkṣit уже было определено, что он будет назначен царем. While Krishna was about to leave for Dwarka, Yudhishthira Maharaj comes and said, Krishna, please don't go. Кришна уже хотел уезжать в Дварку, но Юдхиштхира Махарадж пришел и сказал: Кришна, не ходи, пожалуйста. Please don't go to Dwarka, because I don't want to accept the kingdom. Потому что я не хочу принимать его царство. Yudhishthira and Krishna was saying, whoa, why? Кришна удивился, почему. The whole battle was fought to make Yudhishthira the king. Вся эта битва была для того, чтобы поставить тебя на трон. Because if you see administration-wise, even Duryodhana was a very good administration. И если мы посмотрим со стороны руководства администрации, то Дурьодхана, он сам был очень неплохим. Yudhishthira Maharaj was himself glorifying that Duryodhana was a very good administration. Парīkṣit Mahārāja, он сам прославил. Yudhishthira Maharaj. Юдхиштхира Махарадж, он сам прославлял Дурьодхану, что это был очень хорошим администратором. So, when the whole battle was fought to make Yudhishthira the king, why? И вся эта битва, она была предназначена для того, чтобы сделать Юдхиштхира Махараджа царем. Because Yudhishthira knew dharma very well. Потому что Юдхиштхира знал дхарму очень хорошо. He knew the science of Krishna consciousness. Он знал науку сознания Кришны. And when a king is a devotee, И когда царь является преданным, naturally the entire citizens will also take to the path of devotional service. то естественным образом все граждане, они также будут принимать участие в преданном служении. So it is very important that the leader has to be a devoted person. Поэтому очень важно, чтобы лидером был преданной личностью. He must be a devotee of the Lord. Он должен быть преданным. And that's what happened. И это то, что и случилось. Yudhishthira was a perfect choice. Юдхиштхира был идеальным выбором. But here he's saying, I don't want to accept the kingdom. И тут вот мы слышим, что я не хочу принимать. So Vyāsadeva started explaining to Yudhishthira, started him counseling him. И Vyāsadeva started counseling him. He was there. Он стал защищать его. Dhaumya Rishi started counseling Yudhishthira Maharaj. Пытался продвинуть Юдхиштхира Махараджа, убедить, что So many Brahmanas started saying different things to Yudhishthira Maharaj.
Так много разных браман стали разные вещи уговаривать Юдхиштхира Махараджа. But Yudhishthira Maharaj was not getting convinced. Но Юдхиштхира Махарадж, он не был удовлетворен. Krishna also tried to explain to Yudhishthira Maharaj. Кришна тоже попытался объяснить Юдхиштхире. But he could not convince Yudhishthira Maharaj. И даже Кришна не смог убедить Юдхиштхира Махараджа. People say, oh, Krishna tried to convince someone and someone is not getting convinced. И кто-то может подумать, да, что Кришна пытается кого-то убедить, но этот человек он не принимает эти доводы. How is this possible? Как это вообще возможно? Vishwanath Chandra Thakur is right because Krishna is Adbhut Karavana. Вишванат Чакраварти Тхакур пишет, потому что Кришна вот он. It was a time. Adbhut Karavana. Amazing personality. His activities are amazing. Удивительная личность. Krishna, from outside, he was trying to explain things to Yudhishthira Maharaj. Внешне Кришна пытается объяснить какие-то вещи Юдхиштхире Махараджу. Vyāsadeva was trying to explain things. Vyāsadeva пытался ему объяснить. Dhaumya Rishi was trying to explain things to Yudhishthira Maharaj. Мудрецы пытались тоже объяснить. Everyone was trying to convince him. Все пытались убедить Юдхиштхира Махараджа. But that same Krishna in his heart of Yudhishthira Maharaj as Paramatma was not allowing him to accept anybody's instructions. Но в то же время сам Кришна в форме Параматмы в сердце Юдхиштхира Махараджа не разрешал Юдхиштхире Махараджу принимать чьи-либо наставления. Why? Почему так? Because it was time to glorify Bhishma Pitamaha. Потому что пришло время прославить Бхишму. Krishna is saying, Yudhishthira, you don't want to listen from me, you don't want to listen from this Vedavyas, you don't want to listen from this Dhaumya Rishi, fine. Кришна говорит, Юдхиштхира, ты не хочешь меня слушать, не хочешь Ведавьясу слушать, мудрецов не хочешь слушать, хорошо. Is it okay if you can take the instructions from Pitamaha Bhishma? Будет ли в порядке, если ты примешь наставление от Питамаха Бхишмы? He said, yes, Юдхиштхира говорит, да. I have absolutely full shraddha and faith in Pitamaha Bhishma. I'll accept whatever he says. И я имею полную веру и убежденность в любом, что в любых вещах, что скажет мне Питамаха Бхишма. And then everybody goes to Kurukshetra from Hastinapur. И все отправились в Курукшетру из Хастинапура. And Pitamaha Bhishma was there lying in the bed of arrows. И Питамаха Бхишма лежал там на ложе из стрел. And he welcomed everybody. И он приветствовал всех. And he started to speak to Yudhishthira Maharaj and Pandya and everyone. И я начал говорить Юдхиштхире Махараджу и Пандавам и всем. He was trying to make a point to Yudhishthira Maharaj. И он пытался донести важную вещь для Юдхиштхира. He is saying, Yudhishthira, И он говорил следующее. this Krishna is Eshavaya Bhagavan Sakshat Adyo Nārāyana Purāṇa. You know who is Krishna? Yudhishthira Maharaj? You know? Юдхиштхире Махарадж, ты знаешь, кто такой Кришна? Eshavaya Bhagavan Sakshat. He is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Он Бхагаван, Верховная Личность Бога. And he is saying that Eshavaya Bhagavan Adi Nārāyana Purāṇa. He is Adi Nārāyana. Он Ади Нараяна. And if he is saying some things to you, you accept it. Если он что-либо тебе говорит, то ты принимаешь. When Krishna is saying something, accept it as it is. Если Кришна говорит что-то, надо принять это как есть. Do not use your intelligence. Не используй свой разум. If Krishna is saying that is dharma, if Krishna is saying do it, that's dharma. Krishna is saying don't do it, that's adharma. Если Кришна говорит делай это дхарма. Если Кришна говорит не надо, то делай это адхарма. He is saying look at your life. Он говорит, посмотри на свою жизнь. You yourself are the knower of dharma. Yudhishthira Maharaj, you know dharma yourself. Ты проявление дхармы сам. You have a brother like Arjuna У тебя брат Арджуна, who can defeat even Lord Shiva. кто может победить даже Господа You Шиву. have another brother like Bhima У тебя другой брат Бима, who can kill everybody in the world. который может всех в мире убить. You have Krishna as your friend. У тебя друг Кришна.
Still problems, Baba. Еще проблема была. And we are thinking А мы думаем, that some problems comes, life goes up and down, we get bewildered, oh. какие-то у нас проблемы, что-то вверх-вниз идет в жизни, мы их переживаем. Pitama Krishna is saying, do not try to understand what is the plan of the Lord. Даже Пита Махараджа Кришна говорит, даже не пытайся понять, каков план Господа. Whatever he wants, just follow that. Чего бы он не хотел, просто сделать следует. There are so many devatas, there are so many authorities in the whole world, they try to understand what is his plan and nobody knows. Есть так много полубогов, есть так много авторитетных личностей в этой вселенной, и все пытаются понять, какие планы Господа, никто не может понять. There are 12 Mahajanas Есть 12 махаджан, who know Bhagavad Dharma nicely. которые понимают Бхагаватам хорошо. We are also bewildered. И все равно у них они не понимают планы очень хорошо. So it is best is that you accept what is his plan. Поэтому лучше просто прими другой его план. And then Yudhishthira Maharaj agrees to accept the kingdom. И тогда Юдхиштхир Махарадж согласился принять царство. And then there is a news. Okay. So we'll stop here and take some questions. Мы остановимся здесь, и если есть какие-то вопросы. Because my authorities, they have to respect that. Because I had planned to complete the first canto today itself. Потому что был план сегодня закончить And I первый. need 10 minutes for that. 10 to 15 minutes. Do you have 10 minutes for this? У меня есть еще 10 минут. Мне надо 10 минут на это, 10-15 минут. Well, I think we should follow the schedule of our Sunday program. Okay. So now we had Arati and Kirtan, Okay. and then after that we'll have the announcements and feast. So we'll try for the next sessions to Okay. put it in. Fine. No problem. И сейчас мы должны продолжить по графику воскресной программы. Сейчас у нас будет Арати и Пир. Но в следующей сессии мы попробуем пересмотреть график. Yes, Brajsundar Prabhu, he will every morning until next Monday, full week, every morning he will give special katha. Brajsundar Prabhu будет давать особую катху каждое утро до следующего понедельника. And then also Tuesday, Friday and Saturday evening also from 6 o'clock. И также во вторник, в пятницу и вечером в субботу 6. 6 часов. So please come. Пожалуйста, приходите. Продолжим. Okay. So any questions, dear devotees, Если вы вопросы, вы from our today's discussion? пожалуйста, задавайте вопросы. Quick one question. Yes. Hare Krishna, thank you so much. Я хотела спросить, это я где-то читала или слышала в какой-то лекции, что Ашватхама в следующей жизни, что сейчас он еще скитается по планете, вот, но в следующей калпе он будет Vyāsadevой. Is it true? So I wanted to ask that I heard or read somewhere that Ashwatthama is still presented in this planet, and the next Kalpa he will take next birth. There are so many people. He will become Vyāsadeva next Kalpa. There are so many people present. There are still there. So many people. Очень много людей до сих пор еще. Vedavyas is still there. Hanumanji is still there. There are then Parashuramji is still there. There are 2 people who are staying in India in some village. Есть 2 человека, которые живут в Индии в какой-то деревне. They are going to be there till the end of Kali. Они будут присутствовать тут до конца Кали. They are going to meet Kali Yuga. This meet Kali, the Lord Kali himself. И они встретят Господа Кали. And it's mentioned in Bhagavatam. Это сказано в Бхагаватам. The village is also mentioned, their names are also mentioned. И их деревня упомянута там, и имена тоже упомянуты. Like that, there are so many people who have a good life. Есть очень много людей, у которых хорошая жизнь. So Ashwatthama is also there. Ашватthама тоже. So yeah, so then devotees
if you have more questions, then use the opportunities for the morning and evening sessions and the next Sunday program to come and ask. Дорогие преданные, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, пользуйтесь возможностью участвовать в утренних и вечерних программах и в следующее воскресенье. Can I take one question? One more question. Yes, and Yeah. like a quick. Quick. Один быстрый вопрос. Why these personalities are not leaving? Why they live here? It is, yeah, why? Почему эти личности не уходят? Everyone who is there, they have business Все, кто тут, у всех есть дела. for the universal affairs. Для Вселенной, какого-то высшего цели. So for transaction, because these two people who are there, they'll be starting the new yuga. Что эти два человека, которые здесь останутся до конца, они начнут новую югу. Kali will come and kill everybody, and these people will start the new yuga. All the man, so they have the job to do. Кали придет уничтожить всех, а вот эти двое, они начнут новую югу. Everyone has a purpose. У всех есть предназначение. This purpose being Hare Krishna. Thank you so much. Also, Brajsundar Prabhu has written very nice books on the topic of Bhagavatam, so you can also purchase from him. Также Вячеслав Прабhu написал замечательные книги на тему Бхагавата, можете приобрести. And during this week that he's here, he can also, if you want, you can try to meet him personally if you have questions. And also, he can give very nice spiritual consultations for devotee couples. If you want, you can use the opportunity. И также в течение визита Вячеслава Прабhu вы можете воспользоваться возможностью получить личную консультацию в духовной жизни, особенно также дает консультации преданным парам. Brajsundar Prabhu ki Jai. Thank you so much. Very nice katha. Hari Bol. Thank you.